హాయ్ అండి, తెలుగు వంటల అమూల్య ఛానల్ స్వాగతం అండి. ఈరోజు నేను గంగిరేగాయలు పచ్చడి చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. కావలసిన పదార్థాలు గంగిరేగాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, టమాటా. గంగిరేగాయలు పచ్చడి అంటే పచ్చిగా దంచుకోవాలండి. అన్ని పచ్చిగా దంచుకొని తాలింపు వేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గంగిరేగాయలు పచ్చడి ఎలా చేయాలో చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. పచ్చి వేయాలి ఫ్రెండ్స్. పులిహోరలోకి, పెరుగన్నంలోకి, కట్ రైస్లోకి బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ పచ్చడి, గంగిరేగాయల పచ్చడి. ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. చిన్న ఉల్లిపాయ పచ్చిదే, అన్నీ ఏమి వేయించలేదు ఫ్రెండ్స్, పచ్చి వేసుకోవాలి. రేగాయలు వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇత్తనం ఉంటుంది, ఆ ఇత్తనం దంచంగా పగిలిపోయింది ఫ్రెండ్స్.
తాలింపులు. ఎండుమిర్చి ఒక 2 వేసాను. ఉల్లిపాయ వేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఉల్లిపాయ కొంచెం లేటుగానే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మాడిపోతాయి ఉల్లిపాయలు. తాలింపులు అవి కొంచెం నిదానంగా వేసి వేగుతాయి అన్నమాట. అందుకోసం నేను ఫ్రెండ్స్ గంగిరేగాయలు పచ్చడి వేసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ ఒగరొగరగా పుల్లగా కారంగా రుచిగా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ పచ్చడి. పెరుగన్నంలోకి అన్నది ఫ్రెండ్స్. సంక్రాంతి స్పెషల్ ఫ్రెండ్స్, పుల్లగా కారం కారంగా ఒగోరుగా గంగిరేగాయల పచ్చడి పులిహోర ఫ్రెండ్స్. AMULYA ఛానల్ స్వాగతం అండి. ఈరోజు గంగిరేగాయల పచ్చడి చేశాను ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.